হ্যালো এভরিওয়ান গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিওস। তো আজকে আমি চলে আসছি তোমাদের এক নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমরা শিখবো কীভাবে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করবো। চলো কথা আবার ভিডিও শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, তুমি দেখতে পাচ্ছ যে আমরা পেন টুল দিয়ে পুরো ছোটোকে সিলেক্ট করেছি। এখন দিব কন্ট্রোল এন্টার, কন্ট্রোল শিফট আই, ডিলিট, কন্ট্রোল ডি। ওকে, এরপর আমরা নিউ লেয়ার যাব। লেয়ারে গিয়ে লেয়ারটা নিচে নেবে এবং কালারটা সিলেক্ট করবো। করে অল্টো ধরে ব্যাক স্প্রেস। তো তোমরা নতুন ভিডিও জানছো, ভিডিও লাইক করো, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার পাশে থাকবে। ধন্যবাদ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।